చాలా హెక్టిక్ షెడ్యూల్ మధ్యలో మీరందరూ టైం తీసుకొని పాత్రికేయ మిత్రులు, ఛానల్స్ వాళ్ళందరూ, ఫోటోగ్రాఫర్స్, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రముఖులందరూ పిలవంగానే వచ్చినందుకు, మా పిలిచిన పిఆర్ఓ గారు శ్రీనివాస్ గారికిను వచ్చిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు కంటెంట్ చాలా పెరిగిపోయింది, అందులో మీకు కూడా ప్రయారిటీస్ న్యాచురల్గానే మారుతూ వస్తాయి. సో అలాంటిది వాటిల్లో మమ్మల్ని ప్రయారిటైజ్ చేసినందుకు మీకు జెన్యున్గా థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నాం ఈ వేదిక మీద. అండ్ కమింగ్ టు వాళ్ళిద్దరి మధ్య, సార్ పీజీ ఉందా, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండి. వాళ్ళిద్దరి మధ్య సినిమా గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడాల్సి వచ్చినా మొట్టమొదట ప్రొడ్యూసర్ అర్జున్ దాస్యన్ గారి గురించి మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఆయన పెట్టుకున్న నమ్మకం, పెట్టుబడిని మించిన నమ్మకం, ఆ నమ్మకంతో ఆయన మాతో ట్రావెల్ చేసిన విధానం. ఒక డైరెక్టర్గా నేను హిట్లు చూశాను, ఫ్లాప్లు చూశాను, కానీ నా జీవితంలో ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్ని మాత్రం చూడటం ఇదే మొదటిసారి. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్. నాకు ఎప్పుడు ఒక కోరిక ఏంటంటే, మొదటి నుంచి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఒక సురేష్ బాబుని, అరవింద్ గారిని, వీళ్ళందరినీ చూస్తున్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ మంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి రావాలి. వాళ్ళలాగే తర్వాత తరంలో కూడా డబ్బున్న వాళ్ళకంటే చదువుకున్న వాళ్ళు రావటం వల్ల ఇండస్ట్రీ మామూలుగా డబ్బున్న వాళ్ళ వల్ల ఒక 3 ఏళ్ళు సినిమాలు తీయగలమేమో, కానీ చదువుకున్న వాళ్ళ వల్ల 30-40 ఏళ్ళు సినిమాలు తీయగలం. అట్లాంటి వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి రావాలని కోరుకుంటుండగా లక్కీగా మా మిత్రుడు అన్నపూర్ణ ఫిల్మ్ స్కూల్లో డీన్గా పనిచేస్తున్న కిరణ్ కుమార్ గారు ఆయన పరిచయం చేశారు. అర్జున్ దాస్యన్ గారు ఆయన ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ చేసి అందులో ఒక బిజినెస్ చేస్తూ నాక్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ అని, ఆ బిజినెస్ నుంచి ఒక ప్యాషన్ తోటి సినిమాల్లోకి వచ్చారు. సో ఆ ప్యాషనే మమ్మల్ని కలిపింది. సో ఆయన మామూలుగా అయితే ఎవరైనా మీ దగ్గర మంచి స్క్రిప్ట్ ఉంటే, చాలామంది ఇండస్ట్రీలో రెగ్యులర్గా సినిమాలు తీసేవాళ్ళే నన్ను దాదాపు ఒక 10-12 ఏళ్ళుగా కథ అడగట్లేదు, నువ్వు ఏ హీరోని తెస్తావని అడుగుతున్నారు. అలాంటిది అర్జున్ గారు ఒక్కళ్ళే నాకు తెలిసి, సార్ మీ దగ్గర ఏదైనా మంచి కథ చెప్పండి అన్నారు. 7-8 కథలు చెప్తే ఈ కథ చాలా కాంటెంపరీగా ఉంది అని ఒప్పుకున్నారు. తిరుపతి తీసుకెళ్ళి నన్ను కూర్చోబెట్టి, నా దగ్గర ఎన్ని కథలు ఉన్నాయో అన్నీ విన్న ఏకైక ప్రొడ్యూసర్ ఆయన. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఎందుకంటే నాకు కూడా అదే ఉత్సాహం. ఎందుకంటే నాకు ఎవరైనా ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలు తీయటానికి భారీ బడ్జెట్లు కావాలి, కానీ చిన్న సినిమాలు తీయటానికి చాలా బ్రెయిన్ కావాలా. ఆ బ్రెయిన్ని నమ్మి డబ్బులు పెట్టాలంటే ప్రొడ్యూసర్కి మంచి హార్ట్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈజీగా శాలబుల్ ఆప్షన్ తీసుకోకుండా కష్టపడి ట్రావెల్ చేయడానికి ఈ రోజుల్లో ఎవరు అంత సుముఖంగా లేరు. అలాంటి టైంలో ఆయన ఈ ఆఫర్ మాకిచ్చారు. యాక్చువల్లీ ఆయన ఇండస్ట్రీకి మొదటి ప్రొడ్యూసర్గా నేను పరిచయం చేసే క్రెడిట్ నాకు వస్తుంది అనుకున్నాను, కానీ ఈలోపు కోవిడ్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత మొత్తం అన్నీ షాటర్ అయిపోయే ప్లాన్స్ అన్నీ. అందులోనే ఆ గ్యాప్లో ఆయన డియర్ మేఘా అని ఒక సినిమా తీశారు. తర్వాత భాగ్సాలే అని కమింగ్ సినిమా తీస్తున్నారు. ఇంకో 2-3 పెద్ద సినిమాలు ఆయన ఆల్రెడీ అండర్ ప్రొడక్షన్లో పెట్టేశారు. బట్ స్టిల్ ఈ సినిమా మీద ఆయన నమ్మకాన్ని, మా అందరి ఎఫర్ట్ తాలూకు వాల్యూని ఆయన కాపాడుతూ ఆహాలో, థ్యాంక్స్ టు బాలబొమ్మల శ్రీనివాస్ గారు, ఆహా కంటెంట్ హెడ్ ఆయన, ఆహాలో దీన్ని స్ట్రీమ్ చేసే అవకాశం రాగానే యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన లాస్ట్ ఒక నాకు తెలిసి 2-3 మంత్స్గా చాలా కష్టపడ్డారు. సో అలా అందుకోసం మొట్టమొదట క్రెడిట్ ఈ సినిమాకి నిర్మాత. ఆ నిర్మాత కోసమే ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా మీ అందరి ఆమోదం పొందాలని, మీరందరూ మంచిగా ప్రోత్సహిస్తే సో దట్ పబ్లిక్ ఎక్కువగా దీనికి వ్యూవర్షిప్ వస్తుందని, అందుకని ఇలాంటి నిర్మాతలు ఇంకొక 10-15 సంవత్సరాలు యాక్టివ్గా చాలా సినిమాలు తీసేటట్టు మనం ఒక ఫెసిలిటీని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈ సినిమా ఆడాలని మొట్టమొదటి కోరుకుంటాను, మీకోసం కోరుకుంటున్నాను సార్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద టాలెంట్, టెక్నికల్ టాలెంట్లో రైటర్ వెంకీ గారి గురించి చెప్పుకోవాలి. వెరీ యంగ్ డైనమిక్ రైటర్. మీరు సినిమా చూశారు. సత్యానంద్ గారు లాంటి ఒక సీనియర్ స్క్రీన్ ప్లే మాస్టర్ మాకున్నారు. ఆయన గైడెన్స్లో నేను సరదాగా చెప్పి అర్జున్ గారిని ఒప్పించిన కథని వెంకీ ఆయన ఫుల్గా ఓన్ చేసుకుని డెవలప్ చేసుకుని అద్భుతమైన మాటలతోటి ఆయన ఈ సినిమాని చాలా వరకు దీనికి ఒక రకంగా ఈ సినిమా తీయాలన్న కాన్ఫిడెన్స్ వెంకీ గారి డైలాగ్ వెర్షన్ రీడింగ్ రాగానే వచ్చింది. నన్ను ఒక కొత్త డైరెక్టర్ లాగా ఎంబ్రేస్ చేసి నాకు మళ్ళీ ఒక కొత్త ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు అర్జున్ దాస్యన్ గారికి సభాముఖంగా మనస్ఫూర్తిగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. రమేష్ ప్రసాద్ గారికి ముందుగా వెల్కమ్ అండి.
అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. రమేష్ ప్రసాద్ గారి సినిమాని చాలా సపోర్ట్ చేశారు. వన్ ఆఫ్ ది పిల్లర్స్ ఫర్ అవర్ మూవీ. అండ్ ముందుగా మీడియా మిత్రులందరికీ ఈరోజు మాకు టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ నో మీరందరూ చాలా బిజీగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ షోస్ ఉన్నాయి మీకు. సో థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఆదిత్య గారు అందరూ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూని కవర్ చేశారు కాబట్టి నేను ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ ఆదిత్య గారి గురించి షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే నేను సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆదిత్య గారిని కలిసినప్పుడు ఆయన నన్ను ఒక 3-4 months టెస్ట్ చేశారు. అంటే నేను చేయగలుగుతానా, మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోతానా అన్న భయం ఆయనకు ఉంది. బట్ ఐ థింక్ నేను పాస్ అయ్యాను. సినిమా అయితే తీశాను. రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా అది ఆడియన్స్ చేతిలో ఉంది, భగవంతుడి చేతిలో ఉంది, మనం ఏం చేయలేం దానికి. సినిమా అయితే తీసాము, బాగొచ్చిందని అందరూ ఫ్యామిలీతో కలిసి కూర్చొని ఇంట్లో చూడగలిగిన సినిమా. ఈ సినిమా ప్రాసెస్లో ఒక 2 సంస్థల గురించి చెప్పాలండి. మొదటిది ప్రసాద్ ఫిల్మ్ ల్యాబ్. మాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పార్ట్నర్గా మా ప్రసాద్ ల్యాబ్ మాకు అందించిన సపోర్ట్, వాళ్ళ స్టాఫ్ టీం అందరికీ మా తరఫు నుంచి, మా టీం అందరి తరఫు నుంచి వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆహా, స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఆహా. అండ్ దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్న మా శ్రీనివాస్ బాలబొమ్మల గారు, అక్విజిషన్ హెడ్ ఆఫ్ ఆహా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాల్ని ఆదరించాలి అంటే దానికి ఏదైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. మొదలు ఆ ప్లాట్ఫామ్ని అందిస్తున్న ఆహా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మాలాంటి అంటే మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాలు చేద్దామని ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మాకు ఆప్షన్ అందిస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఇంకా మీరు సినిమా ఆల్రెడీ చూశారు, అంటే క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ ఏంటో మీకు రేపు ఆహాలో తెలుస్తుంది. 16th December శుక్రవారం రోజున అందరు మీ ఇంట్లో కూర్చొని ఆహా స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో మా సినిమాని చూసి ఆదరిస్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అండి. ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన రమేష్ ప్రసాద్ గారికి, అలాగే పీజీ విందా గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విందా గారు నాకు యాక్చువల్గా హీస్ లైక్ మై ఫ్యామిలీ. నేను ఇండస్ట్రీకి ఇనిషియల్గా వచ్చినప్పుడు ఆయనతో చాలా ట్రావెల్ అయ్యాను అనమాట. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్. అండ్ మీడియా మిత్రులకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంత షార్ట్ టైంలో మనం మళ్ళీ కలుసుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ కమింగ్ టు వాళ్ళిద్దరి మధ్య, ముందుగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య గురించి చెప్పాలంటే నాకు టెక్నికల్గా ఇది సెకండ్ సినిమా అండి. సెకండ్ సినిమా థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. నాకు వచ్చేటప్పటికి నేను టెక్నికల్గా నేను చేసిన సెకండ్ సినిమా వాళ్ళిద్దరి మధ్య. సో ఇప్పుడు అది థర్డ్ సినిమా కింద బయటకు వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఇట్స్ కమింగ్ అవుట్. దానికి కారణమైన శ్రీనివాస్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మా డైరెక్టర్ ఆదిత్య గారు నాకు ముందు కథ చెప్పినప్పుడు నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు కొంచెం టెన్షన్ వచ్చిందండి. ఎందుకంటే సెకండ్ సినిమా ఆల్మోస్ట్ లైక్ డబుల్ యాక్షన్ చేయాలి. సో చేయగలమా లేదా అన్న చిన్న టెన్షన్ అవుతుంది. కథ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది, క్యారెక్టర్ చాలా బాగా నచ్చింది, బట్ చేయగలమా లేదా అనే చిన్న డౌట్ ఉంది అనమాట. బట్ తను నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు, బిఫోర్ కమింగ్ టు మూవీస్ ఈజ్ లైక్ ఫ్యామిలీ. సో తను నాకు ఇచ్చిన కంఫర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల ఐ కుడ్ పుల్ ఆఫ్ దిస్ క్యారెక్టర్. అనయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ కమింగ్ టు స్క్రిప్ట్, సత్యనంద్ గారు అలాగే వెంకీ గారు, దే డిడ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అండి. ఎవ్రీ సీన్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్. అండ్ దాన్ని ప్రజెంట్ చేసిన ఆదిత్య గారు, సో దే డిడ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. నాకు ఇంత స్కోప్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇలాంటి ఛాలెంజింగ్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళతో ఒక సినిమా తీయడం, అది కూడా లార్జ్ స్కేల్లో కంపారిటివ్లీ, అది అందరి వల్ల అంత గట్సీగా ఉండడం అన్నది చాలా రేర్ అండి. దానికి మా అర్జున్ దాషన్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపెన్ సార్. అండ్ కమింగ్ టు టెక్నికల్ థింగ్స్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ లైక్ అబౌట్ ఈస్ డిఓపీస్ వర్క్ అండి. రాకేష్ ఇట్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. అండ్ ఈవెన్ మ్యూజిక్ మధుశ్రీ గారు, ఆవిడ ఫస్ట్ సినిమా అయినా సరే చాలా మంచి కంపోజిషన్స్ ఇచ్చారు. మై ఫేవరెట్ ఈస్ ఒకపరి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. అండ్ ఎవ్రీవన్ హూ వర్క్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద సపోర్ట్. అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు మూవీ నచ్చాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్. అందరికీ నమస్కారం. ప్రెస్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేజ్ మీద ఉన్న గెస్ట్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్. అండ్ సో ఈ మూవీ, ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నేను ఆదిత్య గారి గురించి చెప్పాలి. 2017లో ఆదిత్య సార్ ఒక లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్లో చూశారు నన్ను.
అండ్ అప్పుడు నేను ఓన్ కంపోజిషన్స్ ప్రజెంట్ చేశాను అనమాట స్టేజ్ మీద. అండ్ దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైం ఆదిత్య సార్ చూశారు అండ్ నా కంపోజిషన్స్ వినిపించడం జరిగింది. దాని తర్వాత 2 years ఆల్మోస్ట్ రకరకాల టెస్ట్లు పెట్టారు ఆదిత్య సార్ నాకు. ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి నాకు ఇది 12 hours ఈ పాట కావాలి ఆర్ 1 dayలో ఈ పాట కావాలి, ఇలా రకరకాల టెస్ట్లు జరిగాయి నాకు. అండ్ ఒకరోజు అలానే నాకు థర్స్డే రోజు కాల్ వచ్చిందనమాట ఆదిత్య సార్ దగ్గర నుంచి. ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ చెప్పారు. స్కైప్ కాల్లో హీరోయిన్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే మీరు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో దీని మీద లిరిక్ మీరే రాసి పాడి ప్రోగ్రామ్ చేసి నాకు పంపించండి అని. నేను అది కూడా టెస్ట్ అనుకునే చేసేసాను, పాట పంపించాను. పాట అర్జున్ దాస్యన్ గారికి వినిపించేశాక నాకు చెప్పారు, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ అ మూవీ, మీరు మీ ఫస్ట్ మూవీ చేస్తున్నారు అని. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆదిత్య సార్కి, అర్జున్ దాస్యన్ గారికి ఐ కెనాట్ థ్యాంక్ దమ్ ఇనఫ్ ఫర్ గివింగ్ మీ మై ఫస్ట్ ఫిలిం బ్రేక్ అండ్ ఫర్ ట్రస్టింగ్ మీ. ఎందుకంటే అంత ఈజీగా ఎవరికి ఆపర్చునిటీ రాదు, ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. సో నాకు ఇలా ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడము అండ్ పెద్ద పెద్ద సింగర్స్తో వర్క్ చేయడానికి నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు అర్జున్ గారికి స్పెసిఫిక్గా థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఈ సినిమాలో కల్పన గారు పాడారు, ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడారు, యాజన్ నిజర్ పాడారు అండ్ హేమచంద్ర, శ్రావణ భార్గవి మీరు సెకండ్ హాఫ్లో చూశారు ఫైట్ సీన్, ఆ ఫైట్ పాట పాడారు. సో సింగర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ టెక్నికల్ శ్రీకృష్ణ గారు అండ్ నేను ఒకరికొకరి డ్యూయట్ పాడాము. సో టెక్నికల్గా బ్యాక్ ఎండ్లో వర్క్ చేసిన మ్యూజిషియన్స్ అందరికీ కూడా మై హార్ట్ఫుల్ గ్రాటిట్యూడ్. అండ్ వన్స్ అగైన్ సిరాశ్రీ గారు లిరిక్స్ రాశారు, సింగిల్ కార్డ్ ఆయన ఈ మూవీకి. అండ్ నేను ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేయడం సిరాశ్రీ గారితో ఇట్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ హిమ్. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండ్ once again thank you everyone. Friends, నేను ఇంగ్లీష్ తెలుగు మిక్స్ చేస్తాను. ఇట్స్ ఓన్లీ వే ఐ కుడ్ కమ్యూనికేట్ టు యూ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. నా పేరు రమేష్ ప్రసాద్, more well known as a son of L.V. Prasad, who is a doyen of the industry, you all know. My father is a legend, for sure, because I have seen him working like a miracle man, from scratch, from nothing, zero. He never went to school. He didn't know Hindi or English. Of course, he knows Telugu, for sure. So, we are from a place near Vijayawada called Eluru, in a village called Somavarapadu. He had no other interest, my father, except participating in dramas in the village, and he pursued his interest all his life till the end. My grandfather was a rich man, supposed to be a farmer with substantial land, 100 acres. He is also a very hard-working man, and he also tremendously put in efforts, and he had got an idea of growing silk in Andhra. With that intention, he borrowed a lot of money. You know that insects for growing silk. He borrowed a lot of money, and in the end, climatically, there is no support as of today, where the government gives all the directions for the successful agriculture. Climatically, it's not suitable, so all that insects that he got, they all died, and he lost all the land that he had, and he is compelled to declare insolvent. He is
My father had 5 brothers, 1 sister, and very well-to-do family, to be very frank. My grandfather was very well known. So with that shock, the trauma that was there in those years, ఎవరైనా insolvency declare చేస్తే, he will be looked down. Nobody will give their children in marriage, and there will be he will almost, they are kept aside. My father couldn't bear this, and one year, 31st December, end of the year, he decided he couldn't take up the trauma of this insolvency and all that. So he had only 100 rupees in his pocket. He didn't know Hindi, English, nothing at all. He left my mother. They got married during that time only, without telling anybody. The night he left home. Next morning, everybody thought he's missing, and it must be a big setback to the family. But my mother must have taken all the beatings, agony and all that. And my father, they didn't know where he went. He headed straight to Bombay, and we came to know of it later. Because if you remember those years, Vadya Movietone used to make action films, Hunterwali Ki Beti, and all that type of films, in which my father was following, taking interest in participating in dramas in village. Then he went straight to studios in Bombay. So many were there not many though. So he struggled, he couldn't enter these gates for some time. Then he succeeded in getting a job as a gatekeeper in one of the studios there. His salary was very, very meager. Those years, it was like that. He struggled, and after 16 months, he wrote a postcard to my mother that he's there in Bombay and he got a job, and very soon he will come home. It's really a joyous occasion that for family members to come to know he is there alive. So he came back to village, took my mother to Bombay, where we were all born. And he, in the meantime, progressed, worked for many companies. Prithviraj Kapoor, father of Raj Kapoor, Prithvi Theatres ani undedi. They used to, beautiful dramas they used to enact. In that, my father used to work. And he loved the atmosphere, he loved the people during those times, how they encouraged people like my father who had nothing but sheer love of cinema. This he pursued. Then the war broke out. Then all the programs or whatever activities they have thought, it's all been shut for the period. My father once again back to village, and again you all must have heard H.M. Reddy. He's a very well-known filmmaker, Telugu language, Telugu. And many people he's a great maker. He wanted to get associated, and he started working in Chennai. His first film was, not very first, but after working for a certain time, he worked for Griha Pravesam, that my father's first film as a director, if I'm correct.
And he continued to work in dramas and all that. And he was a junior artist in first Indian film, Alam Ara. Junior artist ante extras laga they carry the reflectors and all that. He took what all came in front of him for work, he did. One thing I observed and come to conclusion, whatever we do sincerely, without any hesitation, you would be a success. That's what my father, I thought. Any menial job. Afterwards, Naz Cinema is there now. Naz Cinema in Bombay, one of the good location for good cinemas. He was actually a gatekeeper. There also, after the studio, he went there because in between war broke out and he again took the job. And he was gatekeeper for quite some time. More than anything else, he learned when he is in the studios the operation of camera, operation of filmmaking on his own, self-taught. And he couldn't speak Hindi or English, but he learned Marathi, he learned Gujarati, whatever it is, many languages. And more than anything else, the way he conducted himself as a worker, as a colleague, as a friend, everything, he is very great. That must be the main reason for his success. He worked for, as I told you, for Viraj Kapoor, father of Raj Kapoor, Prithvi Theatres, and many jobs he did. Finally, after 15 years, he became a director. Okay, thank you. Then, in 15 years later, he became a director and produced films. His first film was with Raj Kapoor and Meena Kumari because of his association with Prithvi Theatres. That is a remake of a Tamil film, Eduru Parazadu, that Sridhar directed it. It's a wonderful film, very emotional. Meena Kumari and Raj Kapoor, it was so difficult, he made it. And he got very good name in that. And with that, slowly became a very popular man in the Bombay industry. And he worked on various jobs. And eventually he became the theatre where he was working as a gatekeeper. His own film, Ek Duje Ke Liye, that's also made by us. It's also a remake of a very successful Telugu film made by Balchandar. And with that film, we have, it's a great success story since then. Many Telugu films, he has taken them and beautifully made them acceptable to all India. Because it's a Telugu film, but we only all India basis లో accepted. చాలా బ్రహ్మాండంగా పోయినాయి. ఎందుకంటే my father had no schooling or anything like that. He learned everything living with families, social. Mother, brother, sister, father, grandfather. ఈ స్టోరీస్లోనే ఎక్కువ ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయ్యి he was very successful with his stories, family stories. చాలా బ్రహ్మాండంగా పోయినాయి some films. 25 weeks run అంటే చాలా గొప్ప విషయం. అటువంటి ఆయన 5-7 films continuously ran for 25 weeks. మూగ మనసులు, then తల్లా పెళ్ళామా and రాజు పేద, so many beautiful films. చాలా పెద్ద ఒకప్పుడు బాంబే ఇండస్ట్రీలో ఆయన టాప్ డైరెక్టర్ కింద he has won awards, Dada Saheb Phalke Award, and wonderful. He success tarvata, then we were not born actually when we went to Bombay. We were born in Bombay. Then myself,
my brother, who is no more now, I did my engineering, then I did my masters in America, started supporting my father. So I supported him in technical side. We built all this infrastructure that we have, all because of my father support. And I also tell you, another important thing in my life, along with my father, we did. Suddenly one day my father said, ఏమీ లేకోకుండా జీరో నుంచి పైకి వచ్చాం, ప్రజలంతా నా సినిమా చూసి మనకి ఇంత సపోర్ట్ ఇచ్చారు, ఐ మస్ట్ డూ సంథింగ్, గివ్ బ్యాక్ టు ది సొసైటీ వాట్ దేవ్ డన్ అని ఫైనల్గా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం. We accumulated 1 crore rupees by the success of our Hindi films. Then we thought we should do something for the. Then we had a wonderful auditor, Nandagopal Garani, Brahma and Company. He said, 1 crore to Miren Chaileru, but there is one chance. You can think of eye treatment. 1 crore to you can do very good service to the people who are not blessed with good eyesight. Then we started L.V. Prasad Eye Institute on the funds of L.V. Prasad Charitable Trust. అది వండర్ఫుల్గా ఎట్లా వచ్చిందంటే, people are given us money because they could see our films. For those who are not blessed with the eyesight, this is where we went in support of them. Today, LVP Eye Institute is one of the world's best institute for eye care. Very nice, wonderful. It was a very great achievement, I would say. Kullapalli Nageswara Garani, he's from Vijayawada. Wonderful. He was, at that time, he was in the US, working in a place called Rochester, very near to New York. I went personally, met him, and when I went to him, I was so pleased. And he only, wonderfully, he said, he wrote books in English in US, but he wanted to come back and serve our own people. Wonderful, isn't it? Mana prajalki, mana bandhuvulki, one features. So my father immediately saw like Cheshire. All that we should get him back and Jappi. Yeah, I also have to go. Sorry, it's a long story. My father's I can't cut short. Then with that, we are doing wonderful. Today we are very happy with LVPI Institute, what we have done. Generations will enjoy the benefit, and 50% of the patients are treated free. Some miracles have happened in LVPI Institute, in some treatment to the eye. Well, gentlemen, వీటితో పాటు we have built laboratories. I have built IMAX theater here, one of the best in the world in terms of technical things. And we are very proud today, whatever we are in the cinema. And we are ever grateful to cinema. That is what brought us here. I'm very, very happy that we could do that in Andhra to our people. And I'm sorry I kept you waiting, not to listen to my father's story, but it's nice. Thanks, gentlemen. Thank you, sir. Thank you so much. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రెస్ మీట్ అండ్ ప్రీమియర్ షో అండ్ టీం చూస్తుంటే అది జ్ఞాపకాల తేనెతుట్టని ఒకసారి కదిలించినట్టుగా అవుతుంది. దేర్ ఆర్ సో మెనీ కౌంట్లెస్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ డ్యూరింగ్ ద షూటింగ్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ విఎన్ ఆదిత్య గారు, అర్జున్ దాసన్ గారు, డిఓపి రాకేష్ గారు అండ్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ ఆఫ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య. ఈ షూటింగ్, ఈ ఛాన్స్ నాకు నా యాక్టింగ్ కెరీర్లో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్. ఎందుకంటే ఈ మూవీలో నాకు ఛాన్స్ రావడం వల్ల దెర్ వాజ్ సో మచ్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ in me about movie making, about the process, about the industry, about the people here. So
మనకి ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ జరుగుతుంటుందో మనకు అలాంటి ఒపీనియన్ ఉంటుంది, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. సో లక్కీలీ నాకు అంత మంచి టీమ్స్ దొరకడము, మంచి ప్రాజెక్ట్స్ దొరకడం, మంచి రోల్స్ దొరకడం, ఇవన్నిటితో ఏమవుతుందంటే ఐ ఫీల్ సో ఎంకరేజ్డ్. ఎస్పెషలీ ఆదిత్య సార్, నాకు జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు వచ్చాను యాక్చువల్లీ ఈ మూవీలోకి. నాకు మహేష్ గంగిమల్ల గారు ఇట్లా ఆడిషన్స్ అవుతున్నాయి అక్క, ట్రై చేయండి అని ఇట్లా ఆడిషన్ వీడియో చేసి పంపించాను అంటే ఏదో క్యాజువల్గా చేసి పంపించాను. అండ్ దెన్ ఐ గాట్ ఏ కాల్ ఫ్రమ్ ద ఆఫీస్ దట్ ఐఎమ్ సెలెక్టెడ్. నేను ఇలాగే ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఇట్లా విఎన్ ఆదిత్య గారి మూవీలో ఛాన్స్ వచ్చిందంటే అక్కడున్న నలుగురు ఎదురు లైక్ వాట్, విఎన్ ఆదిత్య గారా అని అన్నప్పుడు దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ వాజ్ లైక్ ఓ హీ సిమ్స్ టు బి సమ్ బిగ్ మ్యాన్. నాకు అప్పుడు తెలిసింది విఎన్ ఆదిత్య గారు ఏంటి అనేది. ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ దొరికింది. అండ్ దెన్ తనతో ట్రావెల్ చేస్తూ వర్క్, ఆ తర్వాత ఇట్ వాజ్ లైక్ పిక్నిక్ ఫర్ అస్. అంత ఎంజాయ్ చేసాం, ఎవ్రీ వన్ వీ ఎంజాయ్డ్ సో మచ్. అండ్ సాడ్లీ ఈ మధ్యలో ఈ కోవిడ్ రావడం వల్ల కొంచెం డిలే అయిపోయింది. బట్ I sincerely, yeah, I need to, sorry, I can't forget saying this. సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు వారిని కలవడం అనేది ఈ సెట్లో ఆదిత్య గారు వల్ల జరిగింది. అండ్ ఐ క్యాన్ నెవర్ థ్యాంక్ యూ ఎనఫ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సతీ సమేతంగా వచ్చారు, మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించారు. మేడం లేరు, షీస్ నో మోర్. దట్స్ he directed that scene. Oh my God, అప్పటిదాకా బాగానే చేశాను. సో అదే శ్రీనివాసరావు గారిని సంగీతం సార్ని చూసిన తర్వాత I was so panicking. I can never forget. He was such a sweet person. He's such a sweet person.